Good morning and welcome to Sri Lanka Cricket. We are here for the media briefing just ahead of the qualifier and eliminator games, which is expected to be played tomorrow. And we do have the four coaches with us, ones who will basically leading the teams, and to name them, Avishka Gunawardana of the Mulaura, Mr. Ahmed of Bila Academy, Tilda Kandarbi of Jaffna, and Chamara Kapugadar of Gold Titans. And we will go in for a Q&A sessions as the coaches will have a lot to say, as well as the journalists. As journalists, you will have a lot of questions to be asked. Please raise your hands in order to go ahead. Saad Tawfiq is there. Saad, you can ask. Tilina, for the last 3 years, Jaffna have been quite dominant in this tournament. This year, of course, they are not as convincing, and the performance are not being convincing as it has been. Any reason, and you managed to just scrape through to the qualifiers? I mean, any reason you can give why that has happened? Yeah, honestly, I think we were not consistent enough. But the games that we won, actually, we won by big margins. So that's why we are here at the moment. You are right, we haven't played to our potential. But at the end of the day, we have world-class players in my side. So I hope that they will come well in the qualifying round. Okay. Dhanushka, you want a follow-up question? Yeah, you can go one ahead. more just. Avishka, Damul are playing, I mean, quite a lot of good cricket, and they are right on top of the table. I mean, can you just run through us how they have been so successful in this tournament? Obviously, we are a batting heavy side, and there are certain roles that we've given players to play, and then they've been doing it quite well, quite consistently. Other than that, I think it's the dressing room atmosphere has been good. Boys have been enjoying it more than anything. So I think these are little things that we try to do little things right, and so far we have done little things right, and that's probably the story behind the success. Dhanushka, go ahead. දැන් තනතිරු පිළිබඳ ලොකු කතාබහක් තියෙනවා ලකුණු ලබා ගන්නට සියලුම දෙනාට මම හිතන්නේ මේ ප්‍රශ්නය යොමු කරන්නේ මේ තනතිරු පිළිබඳ ලොකු කතාබහක් තියෙනවා මේ පන්දු යවන්නන්ට උචිත විදියට තනතිරු සකස් වෙලා තිබෙනවා කියලා විශේෂයෙන්ම දඟ පන්දු යවන්නන්ට ආර් ප්‍රේමදාස් තනතිරු මොකද හිතන්නේ කෝචස්ලා විදියට මේ තනතිරු ගැන සෑහීමකට පත් වෙනවද නැත්නම් මොනවද වෙන්න ඕන වෙනස්කම් ගැන පොඩි අදහසක් කිව්වොත් I understand what you said. Okay. I asked for the wickets were given for the in preliminary round matches. Are you satisfied with the given wickets? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I think it's not a great scenario for any league, but it's a good for everyone. I think sometimes those kind of pitches actually give you a challenge. As a player, as a team, as a coaches. I believe my fellow coaches will understand that, when the pitches are not there, expose your technique, expose your mindset, awareness of the game. Like when the things are very good, there's no skill level comes. So I think those are the pitches sometimes is very good for the tournament, because especially for the local young cricketers, if they can understand the pitches and like the ground and the opposition well, I think win-win situation for everyone. So, can be better. The balance of this summary of the story is can be better, but at the end of the day, those pitches are for everyone is the same basically. You have to play the best cricket to win matches basically. Yeah. Okay. මේ තරඟාවලිය හරහා ක්‍රිකට් වලින් එහාට ගිය දේවල් බොහොමයක් සිදු වෙමින් තියෙනවා. අපි දකිනවා මේ කොසලානය නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ අප්සයික්ලින් කරපු කෑන්ස් වලින්. එතකොට ඒක හරහා ලොකු පරිසරයේ සුරකීම ගැන ලොකු පණිවිඩයක් අරගෙන යනවා. ඒ වගේම ලිටල් හાર્ට්ස් ප්‍රොජෙක්ට් එක සම්බන්ධයෙන් බොහෝ දේවල් අපි කතා බහට ලක් වෙනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් පුහුණුකරුවන් විදිහට ඔබ දකින්න දේ මොකද්ද? ක්‍රිකට් වලින් අපිට සමාජයට මේ ක්‍රීඩාවෙන් එහාට ගිහිල්ලා අපිට සමාජයට දෙන්න පුළුවන් දේවල් ගැන ඔබ කොහොමද දකින්නේ පුහුණුකරුවන් විදිහට? මම හිතන්නේ ඉතාමත් හොඳ දෙයක් ලිටල් හાર્ට්ස් ප්‍රොජෙක්ට් එක. ඒ වගේම මම හිතනවා ඉදිරියටත් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් එකෙන් තව
ඒ වගේ චැරිටි දේවල් කරයි කියලා. මොකද අපිට මතකයි ක්‍රීඩාව කියන එක හැමතිස්සෙම මම හිතන්නේ අපිට විද්‍යාවක් තිබ්බ රටක ඒ දවස්වල ඉඳලම ක්‍රීඩාව තමයි එකමුතු කරේ ගොඩක් කට්ටියව. අපි එතකොට මොගලන්ට මතක ඇති කොවිඩ් එකෙන් පස්සේ වුණත් මේ තිබ්බ තරගාවලියේදී මිනිස්සුන්ට වෙනම ආලෝකයක් ලබා දෙන්න හම්බුණා ක්‍රිකට් හින්දා. ඉතින් මම හිතනවා ක්‍රිකට් වලින් ක්‍රීඩාවට එහා ගිය වාකිනා වගේ දේවල් ගොඩක් කරන්න පුළුවන්. ඒවා කරමින් පවතිනවා. ඉතින් හොඳ දේවල්. චමරයි ඔයා ලීග් ගොඩක් ගහලා තියෙනවා ලෝකේ පුරා. එතකොට මේ අර මේ කලින් කියපු කතාවටම සම්බන්ධයි. දැන් අපේ මේ පාර LPL එක ගත්තොත් 144ක් තමයි ඇවරේජ් ස්කෝර් එක තියෙන්නේ. නමුත් අපි IPL එක ගත්තොත් 169ක් වගේ තියෙනවා ගොඩක් ග්‍රවුන්ඩ්ස් වල. සාමාන්‍යයෙන් ඒක්නා ග්‍රවුන්ඩ් එකේ තමයි අඩුවෙන්ම තියෙන්නේ 143ක් වගේ. අනිත් ඒවා 169, 175, 190 ගණන් තියෙන ග්‍රවුන්ඩ්ස් තියෙනවා. PSL එකේ ගත්තොත් මේ පාර අපි දැක්කා ලකුණු 500ක් ගිය මැචස් තිබුණා. එතකොට දැන් අපි මේ LPL තරඟාවලිය 4 වෙනි වතාවට කරනකොට කලින් වතාව 3ටම වැඩිය අපි ගොඩක් දියුණු වෙලා තියෙනවා. හැබැයි අර මේ වගේ ලකුණු අඩු වෙද්දි ප්‍රේක්ෂකයන්ට මේකට තියෙන ආකර්ෂණය අඩු වෙනවා කියන එකට ඔබ එකඟ වෙනවද පුහුණුකරුවෙක් සහ ක්‍රීඩකෙක් විදිහට? ප්‍රේක්ෂකයෝ මොන දෙයකද ආස කීරකතුම් තමයි ඒක ඩිසයිඩ් වෙන්නේ. මොකද සමහර ප්‍රේක්ෂකයෝ කඩුල් ලබා ගන්න ක්‍රීඩකයන්ට ආස වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙහෙමයි. තනතිරු ලකුණු ලබා ගන්න එච්චරම උචිත නැති තනතිරු තමයි ගොඩක් වෙලාට හම්බුනේ විශේෂයෙන් මේ ආර් ප්‍රේමදාස ක්‍රීඩාංගණේ. නමුත් ඒක තමයි අපේ මුස්ටා කමෙන්ට් කිව්වා වගේ ඒකත් චැලෙන්ජ් එකක්. ඉතින් හැම ක්‍රීඩකයෙක් මේ චැලෙන්ජ් එක බාරගත යුතුයි. පුහුණුකරුවෙක් විදියට අපිත් ඒ චැලෙන්ජ් එක බාරගත යුතුයි. කොහොමද මේ තරඟාවලියක මේ වගේ තනතිරු හම්බ වෙනකොට තරඟාවලියක් ජයග්‍රහණය කරන්නේ නැත්නම් තරඟයක් ජයග්‍රහණය කරන්නේ කොහොමද කියන එක අපි සැලසුම් කළ යුතුයි. ඉතින් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ අපිට අවශ්‍ය තනතිරු නැත්නම් පිටිකරුවෙකුට අවශ්‍ය තනතිරු නැත්නම් පන්දු යවන්නෙකුට අවශ්‍ය තනතිරු හම්බෙන අවස්ථාවන් ගොඩක් අඩුයි. ඉතින් මේ අපිට හම්බෙන අවස්ථාවේ හම්බෙන තනතිරුව කොහොමද තමන්ගේ වාසියට නැත්නම් තමන්ගේ කණ්ඩායමට අවශ්‍ය විදිහට උපයෝගී කරගන්න කියන එක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් තරඟාවලියක් මම හිතන්නේ තනතිරු හොඳ වීමෙන් හෝ නරක වීමෙන් තරඟාවලියක සාර්ථකත්වය තීරණය කරන්න පුළුවන් කියලා තරඟාවලිය ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයෝ මත තමයි ඒක රැඳෙන්නේ. තරඟාවලියේ ඒ හම්බෙන චැලෙන්ජස් කොහොමද ෆේස් කරන්නේ? ඒ චැලෙන්ජස් හොඳට ෆේස් කරන්න පුළුවන්ද බැරිද? ඒ මත තමයි තරඟාවලියක ගුණාත්මක භාවය සහ තරඟාවලියක සාර්ථකත්වය රැඳෙන්නේ. Sadi. Mushtaq, is Candy averse to winning in Colombo? Say it again, sorry. Is Candy averse to winning in Colombo? Because most of the matches that you have played, you have won in Candy, but only one in Colombo, the rest you have lost. So this being matches, the rest of the match is going to be in Colombo. So what thoughts have you got? I mean, what the reason for Candy losing in Colombo? I think that sometimes you don't get used to it with the pitches. That early on, what I said is a challenge. Player has to execute, understand the condition, pitches well, to perform well. So as my cricket coaches is making a lot of sense, you know, like when you give a people role, and if they execute their plans and roll well, obviously success ratio is going to come to you more than opposition. So I think the pitches are not that bad. So local players has to perform. Sometimes that's why local players are the core of any franchise team. Because if they perform well, the foreigners can actually participate better then. So I think that's the combination in Candy actually help us. The pitches are help us because we got a good seamers, we got a good two spinners. But at the end of the day, on those pitches, if you don't score 160, 170 plus, I think it'll be always a challenging. So we not played a very good cricket. We are a better team. The performance for the last two games we did, but unfortunately those things happen. So you have to create a good atmosphere, short period of time, so people can be motivated and come and execute the plans whatever we discuss. අවිෂ්ක මම හිතන්නේ පළවෙනි පාට LPL එක ප්‍රධාන භූමිකාවක් දරනවා. මම හිතනවා ඔබගේ කණ්ඩායම තමයි ඉතාමත් හොඳින් කරලා තියෙන්නේ. මේ ලොකු අභියෝගයක් වෙන්නේ නැති පළවෙනි පාට මේක ඇවිල්ලා සෑහෙන උඩට ගෙනල්ලා තිනවා. මේ වෙනකොටම කොහොමද ඔබ දකින්නේ මේ තරඟාවලිය විශේෂයෙන් ඔබේ කණ්ඩායමේ දක්ෂතාව ගැන ඔබ මොකද හිතන්නේ? මම දන්නේ අපි ටේබල් टॉप දක්ෂතාව ගැන කියන්න දැන හැබැයි එකම දේ මම හිතන්නේ මම දකින්නේ අර කලින් සාදියවම කිව්වා වගේ අපේ කණ්ඩායමේ ඩ්‍රෙසින් රූම් ඇට්මොස්ෆියර් එක. එතකොට
එක එක්කෙනාට දීලා තිනවා එක රෝල්ස් හැන්ඩල් කරන්න. ඒ ටික ඒගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාට හරියට කරනවා හරියටම. ඒත් මම කොයි වෙලෙත් කියන්නේ අපිට තව එන්න තරගාවලියක් යනකොට එන්න ඒ කියන්නේ දිනුනේ කියන්නේ එන්න මේ කන්සිස්ටන්ට් වෙන්න ඕනේ. පළවෙනි තරග දෙක තුන තමයි මේ වගේ තරගාවලියකදී අමාරු. එන්න performance උඩට යන්න ඕනේ. මම හිතන්නේ ඒ දේ අපි ටූර්නමන්ට් එක යනකොට කරා මම හිතනවා ඉතින් ඒක ඊළඟට ප්ලේ ඔෆ්ස් වලත් කරයි කියලා. Anushka. අවිෂ්කය මේ KJPගේ තත්ත්වය මොකද? ඔව් හෙට තරගයේ සෙලෙක්ෂන්ස් වලට අවේලබල්ද? ඔව් අපි පුළුවන් තරම් මොකද මේකේ දැන් දවස් 10ක් 12ක් ඇතුළත තරග 8ක් ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා. ඩබල් හෙඩර්ස් මම හිතන්නේ 6ක් ක්‍රීඩා කරා. ඒතකොට අපි ප්ලේයර් මැනේජ් කරන එක, ප්ලේයර්ස්ගේ ඉන්ජරිස් මැනේජ් කරන එක, ප්ලේයර්ස්ලා මැනේජ් කරන එකත් හරි ඉම්පෝටන්ට් එක. අපි ගොඩක් තරගවල එක එක්කෙනාව රෙස් කර ගැව්වේ. අද KJP ගැන අපි දන්නවා මේ ඉන්ජරියකින් පස්සේ එන ක්‍රීඩකෙක්. ඉතින් අපි ආව මැනේජ් කර ගැව්වේ. දැන් අද ඇසස් කරලා බලනවා යාගේ තත්ත්වය මොකද කියලා. හිට අවේලබල්ද කියලා. තාම ඒක ඩිසයිඩ් කරලා නැහැ. Mushibai, any update on Dushmant Shamir? Sorry, thank you. Chamara, I think he's recovering with his shoulder injury, and I think the panel, whoever the doctors and the physios are with him, especially from the Sri Lankan Cricket Board, I think they have to monitor him. So I think he was struggling actually day before yesterday because he played 2 games on a row. So I think his shoulder is still the muscles are still weak. So we have to be very careful, like obviously obviously, he's our main player for our franchise, but we have to see his future also. So we have to be very careful with him. So he's okay at the moment. He seems like it'd be okay for upcoming games, hopefully, inshallah. Sriyan, you can go ahead. Mr. Kapugedara, what's the confidence to take the trophy? Yeah, I think after the last 2 games, the confidence are high, but we have to still follow the processes and do the right things and the little things, as Avishka said. I think that's important. It's going to be another new game, and we have to start fresh, and hopefully we can win the qualifier and go for the playoff final. Sorry. Sadi, you can go. Tilna, just going back on what you said, I mean, is Jaffna going to have a chance of winning this the 4th time with this team? I mean, are you quite confident? How confident are you with that? Yeah, as I said, my team members, most of them were in qualifiers and the finals, and they have played, and they know what's the pressure is like when you go to the qualifiers. That's an advantage for us, and also, as I said, that you see in my side, I think we have world-class players in my team. So it's about doing the process right and getting back to form. That's it. Very simple. Yeah. Mushtaq, this question to you. You are playing in the eliminator, and it's last chance for you to get Jaffna Kings out of the tournament. Have you any confidence in putting them out and qualifying for the second qualifying match? Again, please, just... You are in the eliminator round, and you are facing the defending champions in the eliminating round. Have you any confidence in beating them? Yes, I can beat him right now. No, see, like he's making a hell of sense. I mean, cricket-wise, as a coaches, you have to do the process right? And first of all, you got to believe in yourself. If your coaches, obviously, we are all here to win tournament, we win the trophy. But I think the most important thing is your belief as a coach. My belief is, yes, we are here to win trophy. And that belief has to come from me first as a coach. And then players and captain's roles are very key in any team. Because if your captain is performing and his body language is strong, because he has to get all the plans execute very nicely on the ground. So yes, we are very confident with blessing of Allah, and we have to play good cricket. And when you play good cricket, you can always challenge any team,
Because the end of the day, this game is all about holding your nerves on pressure cooker games and execute your plan well as much as you can. It's a very simple game. They got very basics right. If you do the basics right, hopefully you can actually come on a victorious side. Mushraq, I think you are the only foreign coach at the moment. All other three from former Sri Lankan cricketers. As a former Pakistan legend leg spinner, how do you feel about we saw so many young spinners during this tournament? Dunit Velalage, Samchi from South Africa, and so many few spinners from Pakistan. How do you feel about the spinners' performance during this tournament? First of all, I promise to my team, I will one day, one speech at least I do in local language, and I'm learning. So I'm not a foreigner, I'm a local actually. So secondly, I tell you one thing, I'm very impressed. I'll be very honest with you, I'm very, very impressed. Every team you have a good spinners, people are sitting out, they are not getting a chance. Fast bowlers, like Sri Lankans got they're sitting on a good position, to be honest. I was talking to one of my teammates, Pakistani. I was talking to Wasim Akram last night actually. I said, look, they got a very good fast bowlers and spinners. And every team you see, like there's 2-3 good leg spinners, mystery spinners are coming. In my team, there's one young spinner who actually under 19 captain, and the left arm spinner for I think Jaffna, I think he plays for you. That little guy. He's got a great temperament. I mean, that guy can play. That guy can bat. He's got a great awareness of the game. So I think this league, this is my experience over the years doing lots of leagues. Sri Lankan leagues actually help the young local cricketers when they're sitting and spending time with David Miller, Shoaib Malik, Babar Azam and all those big names, like when they're sitting with Matthews or Chandimal or Hasranga, they will believe in themselves. They can play international cricket and they can execute the talent very well. So this league is a very important. And coming back to the point you said, yes, they have a very good spinners. But as a coaches, I think they will believe me. Repeatable action, repeatable technique will protect you under pressure. If you don't have a repeatable technique or repeatable action, in 2020 maybe on those pitches you can become successful. When the pitches can become flatter, that's why your actions, your basics will help you to become a good mystery spinner. So those are the things which is my advice to all the people, our local coaches or whatever. Do the right things right now with the young spinners. Do the actions right. Do the repeatable action. I say, if you can do that, next 15 years, all they have to think how to get wickets. As simple as that. අවිශ්කස දඹ ලෝරා කණ්ඩායමේ විදේශ ක්‍රීඩකයන් ගත්තම සෑම ක්‍රීඩකයන් පහේ තමත් හොඳින් තරගාවලිය තුල දක්ෂකම් දැක්වුවා. විශේෂයෙන්ම බෙන් මැක්ඩමර්ට්, ඇලෙක්ස් රෝස්, හේඩන් කේර් යන ඕස්ට්‍රේලියානු ක්‍රීඩකයන් තිදෙනා මේ තමත් හොඳින් දක්ෂකම් දක්වලා තිබෙනවා. හෙට තරගයේදී විශේෂයෙන්ම අවසන් වශයෙන් ඕවර්සීස් ක්‍රීඩකයන් 4 දෙනා කොහොම සැකසේද? මට තියෙන ඉස්සරහදයක් තමයි ඒක හොඳ ඉස්සරහදයක්. අපි බලන්න ඕනේ මොකද බෙන්ගේ දා පොඩ්ඩක් අර කොඩ් මස්ල් එකේ පොඩ්ඩක් තදයි කියලා කිව්වා. ඉතින් හෙට උදේ බලන්න ඕනේ කොහොමද කියලා. එයා අවైలබල් නැත්නම් ඒතර ඉස්සරහදී ඉවරයි. අවිෂ්කයි මේ තරගාවලිය ඇතුලේ ඔයගොල්ලෝ හොඳට සෙල්ලම් කරලා ඒ වගේම මේ බෙන්ච් එක දාලත් තරග දිනන්න සමත් වුණා. එතකොට ඒ වගේම අපි දකිනවා අනිත් කණ්ඩායම් වලත් තරුණ ක්‍රීඩකයෝ ගොඩක් ඉස්මතු වෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම තරුණ ක්‍රීඩකයොත් එක්ක වැඩ කරපු කෙනෙක් විදිහට ඔයා කොහොමද මේක දකින්නේ? දැන් විශේෂයෙන් ප්‍රේක්ෂකයෝ කියනවා කවුරු හරි ප්ලේයර් කෙනෙක් 40ක් 50ක් ගැහුවට පස්සේ මෙයාව දැන් ගේන්න ඕනේ නැෂනල් ටීම් එකට කියලා. එතකොට පුහුණුකරුවෙක් විදිහට කොහොමද ඒක දකින්නේ? මේ ක්‍රීඩකයන් කොයිතරම් දුරට සූදානම්ද? මේක අර ප්‍රේක්ෂකයන්ට පොඩි උත්තරයක් දෙන්න කියලා මම ඉල්ලන්නේ. මම හිතන්නේ ප්‍රේක්ෂකයෝ විතරක් නෙවෙයි ඕගොල්ලොත් පොඩ්ඩක් ඉවසන් ඉන්න ඕනේ සමහරලාට. මේ සමහරලාට තරුණ ක්‍රීඩකයෙක් ඇවිල්ලා හොඳ ඉනිං එකක් ක්‍රීඩා කරොත් එක හොඳ ස්පෙල් එකක් දැම්මොත් හරියට කලබල වෙනවා. හැමෝම මම කිව්වේ ඒක ප්‍රේක්ෂක විතරක් නෙවෙයි මීඩියා එකත් හරියට කලබල වෙනවා. අපි ඒගොල්ලොත් එක්ක වැඩ කළා අපි ඔක්කොම වැඩ කරන්නේ මේ තරුණ ක්‍රීඩකයෝ එක්ක. ඒගොල්ලෝ හරි වෙලාවට ලෑස්ති වෙන වෙලාවට අපි ගොඩක් වෙලාවට කියනවා මෙයා ලෑස්ති ක්‍රීඩා කරන්න කියලා. අපි ගොඩක් වෙලාවට දැකලා තියෙනවා කලබල වෙලා එක පාට තරුණ ක්‍රීඩකයන්ව ෆාස්ට් ට්‍රැක් කරලා ගෙනල්ලා ඊට පස්සේ එක පාට අවුරුදු දෙකකට විතර අමතක වෙනවා. මේ කලෙදි මම හිතන්නේ හොඳ ප්‍රශ්නයක් ඇහුවේ.
මේ ලීග් එක කරුණම ඉදිරියට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ගැන කතා කරනකොට තරුණ ක්‍රීඩකයන්ව හරි වෙලාවට ගෲම් කරලා හරි වෙලාවට ස්ථානය දෙන එක ඉතාමත් වැදගත්. ඒකින්ද කලබල වෙන්න ඕනේ නැහැ කවුරුත්. ක්‍රීඩකයෙක්ගේ ටැලන්ට් එක අයිඩෙන්ටිෆයි කරාට පස්සේ අපි දන්නවා එයා හොඳයි කියලා. ඊට පස්සේ එයාත් එක්ක වැඩ කළා. එයා ඊළඟ මට්ටමට යන්න ලෑස්ති වුණාට පස්සේ ඊළඟ මට්ටමට ගේන එක හොඳයි කලබල වෙනවට වඩා. මේ ප්‍රශ්නය යොමු කරන්නේ තිල්න කණ්ඩම්බිට මේ කණ්ඩ දැන් ඔගොල්ලෝ ෆස්ට් ටයිම් තමයි මේ ලීග් මේ LPL එකේ තරඟ 5ක් පරාජයට පත් වුණේ. පුහුණුකරුවෙක් විදියට ඔබ මේ தත්ත්වය කොහොමද දකින්නේ? මේකෙන් එළියට එන්න කොහොමද උත්සාහ කරන්නේ? අනිත් එක බීලව් කැන්ඩි කණ්ඩායම එක්ක පැවති තරඟ දෙකම ඔගොල්ලෝ පරාජයට පත් වෙලා ඉන්නේ. ඊළඟ තරඟ වටේදී ඔවුන් තමයි ඔබේ ප්‍රතිවාදිය වෙන්නේ. කොහොමද ඔවුන්ට මේ අභියෝගය එල්ල කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? ඔව් මම හිතන්නේ මට පෞද්ගලිකව ඒක ටිකක් අලුත් අත්දැකීමක්. මොකද අපි හැමතිස්සෙම දිනන පැත්තේ හිටපු හින්දා. ඉතින් ඒක එක්ස්පීරියන්ස් එකක් හැටියට අපි ගන්නවා. ඒත් එක්ක මගේ ටීම් එකේ ඉන්නවා ගොඩක් අත්දැකීම් බහුල ක්‍රීඩකයන්. ඉතින් මේ වෙලාව ඇවිල්ලා තින්නේ ඒගොල්ලන්ට ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක යූස් කරන්න. කොහොමද මේ සිටුේෂන් වලින් එන්නේ කියලා. මට උදාහරණයක් කියන්න පුළුවන්. එක තරගයක මම මැදට යනකොට ටයිම් අවුට් එකේ වෙලාවේ අපි 50ට කඩලු 6ක් ගිහිල්ලා තිබ්බේ. අපිට 170ක් ගහන්න තිබ්බ දිනන්න. බැට් කරගෙන හිටියේ ෂොයිබ් මලිකුයි ඩේවිඩ් මිලයි. ඉතින් මට ගිහිල්ලා ඒ දෙන්නාට කියන්න දෙයක් නැහැ. මම ඒගොල්ලන්ගෙන් ඇහුවා. සහ මම ඒගොල්ලන්ට කිව්වා මේ වෙලාවේ මේ වගේ සිටුේෂන් එකක් හැන්ඩල් කරන්න ලෝකේ ඉන්න හොඳම දෙන්නෙක් ඔය දෙන්නා කියලා. ඉතින් ඒ වගේ එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන ලයින් අප් එකක් ඉන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඒවා ඒගොල්ලන් පාවිච්චි කරයි කියලා මේ වෙලාවේ. මොකද අත්‍යවශ්‍ය වෙලාවක්. අපි දිනපු තරඟ අපි ටිකක් හොඳ මාජින්ස් වලින් දිනපු හින්දා තමයි අපි අද මෙතන ඉන්නේ. පෙරදිච්ච තරඟ අපි ළඟ පෙරදුනේ. එක තරඟයක් විතරයි මම හිතන්නේ ටිකක් සවුත්තුරේ පෙරදුනේ. ඉතින් ඒ ඔක්කොම එකහුව කරගෙන මම හිතනවා ඉන්න ක්‍රීඩකයත් එක්ක ඉදිරියට යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. We are going in for the last two questions. Sadi, you can ask one. And Mushtaq, what about your captain, Wanindu? I mean, is there anything that you have sort of advised him or given him something on, because he's playing, seems to be playing some of his best cricket as a batting and a bowler, as a captain, field, everything? I think he's a very, very good cricketer. He's 3-in-1. He can bowl, he can bat, he can field, and his attitude is great. So he's a good inspiration for the other cricketers. And being a leader, you have to have that body language. Yes, we do discuss about spin bowling, about the angles of spin bowling, field positions, because sometimes you actually attack with the fielders, not with the ball. So all those little things which you do discuss, we discuss about the opposition's batsmen, how as a leg spinner you figure them out. So those are the things which is, yes, we do discuss, and he's very smart. He's very street smart actually. So in this cricket, you got to be proactive more than your opposition. So Hasranga is a very good cricketer. You can see, the way of his batting now. I mean, he can take the game away from opposition in couple of overs basically. And that's a good thing to have. And obviously, being a leg spinner, he's a wicket-taking bowler. So overall, he's a great package for franchise cricket for us, for B11 Candy, and also for Sri Lankan cricket. Tamika. අවිශ්ක මං හිතන්නේ LPL තරඟාවලිය දැන් මේ 4 වෙනි වතාවට තියෙන්නේ. ඔබලා හිතින් හිටපු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන් විදියට මේ තරඟාවලියේදී මං හිතන්නේ අපට ඔබලාට විශේෂයෙන් විදේශ පුහුණුකරුවන් මුස්තාක් වගේ විදේශ පුහුණුකරුවන් සමග එකට ක්‍රීඩා කරන්න ලැබෙන පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරනකො කොහොමද මේක ඔබලා දකින්නේ? මොකද මේකේ මොනවද තියෙන ඇඩ්වාන්ටේජස්? මොකද ප්ලේයර්ස්ලා හැමදාම කියන ලොකු දෙයක් අපිට විදේශ පුහුණුකරුවන් විදේශ ක්‍රීඩකයන් එකට මුසු වෙලා මේ තරඟාවලියෙන් ලොකු දේවල් ලැබෙනකොට අවශ්‍ය කියන්නකො මොකද්ද කියලා එකට. මම හිතන්නේ ඒගොල්ලොත් මේකට කියනවා වෙනස් එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. විදේශ පුහුණුකරුවෝ විදේශ ක්‍රීඩකයෝ ඒගොල්ලන්ගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක කියන එක හරි ඉම්පෝටන්ට්. ඒගොල්ලොත් එක්ක කතා කරලා අපිට ගන්න තියෙන දේවල් ගන්න එක. සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් දේවල් කියන්නේ නැහැ ඒගොල්ලෝ. ඒගොල්ලොත් කියන්නේ පුහුණුකරුවෝ වශයෙන් හරි සිම්පල් දේවල්. ඉතින් අපිට ගන්න පුළුවන් දේ අපි ගන්න එක හරිම වැදගත් පුහුණුකරුවන් වශයෙන් සහ ක්‍රීඩකයන්. සමහර ක්‍රීඩකයන් ගැනත් අපිට ගන්න පුළුවන් සමහර දේවල් තියෙනවා. කතා කරාම ඒගොල්ලෝ ගොඩක් විදේශ ක්‍රීඩකයෝ මම හරි සිම්පල් විදිහට කියන්නම් මේ ඒගොල්ලෝ මේ ක්‍රීඩාව හරි සිම්පල් විදිහට තියලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ ඒක මේ කොම්ප්ලිකේට් කරගන්නේ නැහැ. ඒ වගේම
එක දෙයක් මම දකින්නේ විශේෂයෙන් විදේශ ක්‍රීඩකයන්ගේ උන්ට මොකක් හරි රෝල් එකක් බාර දුන්නම ඔවුන් ඒක 100%ක් ඒ විදිහටම කරන්න උත්සාහ කරනවා. 100%ක් ඒ කියන රෝල් එක ඒ විදිහටම කරන්න උත්සාහ කරනවා. ඒක තමයි මම මේ පාර දැකපු විදේශ ක්‍රීඩකයන්ගෙන් දැක්ක එක දෙයක්. ඉතින් මම ඒක කොයි වෙලෙත් අපේ ලංකාවේ ක්‍රීඩකයන්ටත් කියනවා මේ බල්ලා සමහර දේවල් ඉගෙන ගන්න කියලා. ඔවුන්ගේ සමහර වෙලාවට ඔවුන්ගේ ටෙක්නික් එකේ සමහර දේවල් අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. දැන් මගේ කණ්ඩායමේ ඉන්න ඕස්ට්‍රේලියාවේ 3 දෙනෙක් ගන්නවා. මම හිතන්නේ ඒ 3 දෙනා මේ තරඟාවලියේ ක්‍රීඩකයෝ ගත්තම ස්පින් එක හොඳටම හැන්ඩල් කරන ක්‍රීඩකයෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා වගේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ අපි සිංහලෙන් කියනවා සුද්දන්ට ස්පින් ගහන්න බෑ කියලා. ඒ වුණාට මේ ක්‍රීඩකයෝ දෙන්න හොඳටම ස්පින් හැන්ඩල් කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් අපේ විශේෂයෙන්ම තරුණ ක්‍රීඩකයන්ට ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. Rajivan, you can ask. You want to ask? Ask. My question is, Mr. Thilina sir, මම දැකපු විදිහට ලාස්ට් මැච් 8ක්ම පළවෙනිට ආපු ගුර්බාස් එයා ඇවිල්ලා හරියට කියන්නේ මැච් 8කින් 7ක් විතර ලොකු ස්කෝරයක් දැම්මේ නැහැ. සෝ ඒ නිසා බී ලවුත් එක්ක මැච් එකකින් මොකක් හරි ඕපනින් එකේ චේන්ජ් එකක් තියනවද නැත්නම් එයාම එනවද? ගුර්බාස් කියන්නේ මම හිතන්නේ අවුරුදු 3ක් අපිට ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකෙක්. ඉතින් හොඳ උදාහරණයක් තමයි මේ අවුරුද්දේ අපි තරඟ 3යි ජයග්‍රහණය කරේ. ඒ දිනපු තරඟ 3ේම ගුර්බාස් ලකුණු අතරට ආවා. ඉතින් එයා ගැන අපිට ලොකු බිලීව් එකක් තියෙනවා. අපි හිතනවා එයා ඊළඟ තරඟේ ක්‍රීඩා මම හැම තරඟයකම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ එයා යනකොට අද හොඳට සෙල්ලම් කරයි කියලා. මොකද එයාගෙන් ඒ ස්ටාර්ට් එක ආපු දවසට අපි හරි පහසුවෙන් ජයග්‍රහණයක් ලබනවා. ඉතින් ඒකින්ද මම හිතන්නේ ලොකුවට වෙනසක් කරන්න අවශ්‍යයි කියලා. Final question, yes. අවිෂ්කයි දැන් අපිට ඊළඟට තියෙන ප්‍රධාන තරඟාවලිය දෙකක් තමයි ආසියා කුසලාන තරඟාවලිය සහ ලෝක කුසලාන තරඟාවලිය. මේ දෙකම 50 තරඟාවලිය. දැන් මේ සඳහා ක්‍රීඩකයන් තෝරා ගැනීමේදී මේ LPL තරඟාවලිය තුළ දක්වන දක්ෂතා කොයි විදිහටද බලපාන්නේ කියන එක පිළිබඳව ඔබ පුහුණුකරුවෙක් විදිහට දකින්නේ කොහොමද? මොකද මේකෙදී හොඳට කරන කට්ටියව වර්ල්ඩ් කප් එකට දාන්නේ නැත්තේ ඇයි කියලා බොහෝ දෙනෙක් ප්‍රශ්න කරනවා. එතකොට මේක 20 තරඟාවලියක් අපිට තියෙන්නේ 50 තරඟාවලියක්. මේක කොහොමද ඔබ පුහුණුකරුවෙක් විදිහට දකින්නේ? මම හිතන්නේ ප්‍රමෝගෙන් අහන්න ඕන ප්‍රශ්නේ මගෙන් ඇහුවේ. මේක වයිට් බෝල් ක්‍රිකට් මම T20 50 over කියලා ඔක අපිට ලොකුවට වෙනස් කරගන්න බෑ වයිට් බෝල් ක්‍රිකට්. මේ ක්‍රිකට් ගහන කට්ටිය ඒ ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එක කරගන්න දැනගන්න ඕන. අපිට T20 තරඟාවලියකින් අපිට බලන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකයෙක් කොච්චර ටැලන්ටඩ්ද කියලා. ඒ කියන්නේ අපි කතා කරන අලුත් ක්‍රීඩකයෝ ගැන ක්‍රීඩකයෙක් කොච්චර ටැලන්ටඩ්ද කියලා බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට ගොඩක් වෙලාට ක්‍රීඩකයෙක් දෙන්නෙක් අපි කියමු තරඟයක් දෙකක් ෆේල් වුණා කියලා අවුට් ඔෆ් ෆෝම් කියලා කියන්නත් බෑ. ඉතින් ඒකින්ද ඔව් T20 තරඟාවලියෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් සමහර ක්‍රීඩකයෝ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාට ආසියානු කුසලාන මම හිතන්නේ දැන් කණ්ඩායම තෝරලා ඉවරයි. එතනින් ඉදිරියට යනකොට අපිට මෙතනින් ක්‍රීඩකයෙක් නැත්නම් දෙන්නෙක් මේ වගේ තරඟාවලියකින් අයිඩෙන්ටිෆයි කළා අපිට සිස්ටම් එකට ගේන්න පුළුවන් ඇතුළට. හැබැයි එතනින් ඔබට වර්ල්ඩ් කප් එකක් ඒෂියා කප් එකක් වගේ ගහනවා කියන්නේ ඉතින් පොඩ්ඩක් එක්ස්පීරියන්ස් උත් බලන්න ඕනේ. එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් ඇතුළට ගේන්න පුළුවන් වෙයි. නමුත් මම හිතන්නේ අපිට T20 තරඟාවලියෙම තීරණය කරන්න බෑ වර්ල්ඩ් කප් සිලෙක්ෂන් වලට හෝ ආසියානු කුසලාන සිලෙක්ෂන් වලට මේකෙන් දක්වන දක්ෂතාව වලින්ම අපිට තීරණය කරන්න බෑ ස්ථානයක් දෙනවද නැද්ද කියන එක. අපිට හැබැයි කවුද දක්ෂ කියන එක අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන්. With that, we are ending the briefing. Thank you very much for the head coaches for taking part. Can I say something, please? Do you mind? Yeah, one thing for you guys can play a huge role for Sri Lankan cricket board or Sri Lankan team. When we discuss as a coaches, maybe like in a local language, maybe the coaches do discuss, but I didn't understand, so I have to express my feeling. Sri Lanka have a very good talent. All you guys have to do, when they are playing 2020 cricket, because sometimes we fast track them. Their basics and they will learn cricket from first class cricket. They should play red ball cricket. It's young batsmen, young fast bowler, young spinners. If we force them, like I always, wherever I go, even first class, PSL, Pakistan, and in Sri Lanka, lots of youngsters, I've been talking to them. If you want to improve your game for next 15-20 years, I think you got to play first class cricket. A first class cricket make your basics strong. Your process become better.
So you guys always can make this point to the young people, and through media, I think it's very important. Why I'm saying this, all the nations are number 1, number 2, number 3 in ICC ranking. They got a better first-class system than other countries. That's the difference, because that's why they always stay in number 3 positions. So the first-class cricket, whatever the country wants to improve, the cricket, the talent, first-class, red ball is the key. That's all I have to say. Thank you. Thank you very much for all the coaches for taking part in this briefing despite their busy schedules, and all the best for the upcoming games as well. And the journalists, thank you very much, and please do join us for the snacks upstairs. That ends the briefing.